Hello everyone, welcome to VR Tutorials. Today's topic is describing words. See, I have made many videos on describing words, how we describe a person's personality and his appearance and his positiveness and his negativeness. If you want to know them, you can watch our previous videos. If you find this video useful, please do like, share and subscribe to our channel. So let's go to the topic, describing words. Here, how we describe a person's condition or a condition of a certain thing. Okay? A condition of certain thing. అంటే ఒక మనిషి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది, yes, and how the person is అనేది ఆ పర్సన్ ఎలా ఉన్నాడని చెప్పొచ్చు, right? So that is called condition adjectives. Condition adjectives, right? So the first one is alive. అంటే how he is now alive, అంటే still ప్రాణంతో ఉన్నాడు, బ్రతికి ఉన్నాడు. yes, no, she is still alive. okay, she is still alive అంటే తను ఇంకా ఆమె ఇంకా బ్రతికి ఉంది. she is still alive. okay, alive means be having life. okay, life, having life. alive means, so she is still alive, or else it's alive, right? So the next one is helpful. Helpful means who can help, right? She's very helpful. The queen is very helpful, right? A helpful queen, right? She is helpful. She is very helpful. He is a very helpful king. okay, the king is very helpful. My friend is very helpful, right? You can describe like that, helpful, right? So the next one, better. okay, better in the sense, comparative degree of good, right? So he is feeling better, yes, which means his condition was worse before, but now he is feeling better. It's better, right? Or it's a better idea. It's a better idea. అర్థమవుతుందా? ఒక మంచి ఐడియా. ఓకే, he is feeling better. He is better, right? I'm somewhat better. So we can say these kind of sentences using better. Now the fourth one is powerful, right? Powerful means being very strong. okay, being very strong, chala powerful. He is powerful. He is a powerful man. She's a powerful lady. He's a powerful politician, right? You can describe people or things using powerful. So it's powerful, it is powerful, right? You got it? So powerful, how we use powerful, right? Next, fifth one, careful means very caring, right? Very caring about future or something. okay, Raju is very caring. Raju is very careful. Raju is very careful and also caring. And he cares. okay, he is very caring. She is very caring woman, which means she cares, right? So careful. So Raju is very careful, right? So next one, clever. Clever, right? Clever means mentally intellectual. okay, clever child. okay, opposite is fool. okay, opposite is fool. So opposite is fool, right? Clever. How we use clever? He is the cleverest in the class. So I used superlative degree for
clever. Okay, I use superlative degree for clever. So we generally say he's very clever, also good. Okay, he is the cleverest in the class if you compare among the classroom. Okay, so he's very clever, right? So opposite is, right, he is a fool, which means atanu chala moorkudu. He is a fool. So you can write this sentence also. He is a fool, right? He is foolish, right? You can say like that. Okay, next, dead. Dead is opposite of the first one, alive. Dead is opposite of alive. Okay, it's dead. He is dead, right? It's dead. No, he is dead, right? Next, so the eighth one is easy. Okay, easy peasy, right? It's very easy, right? It's easy, right? Or else easy going. She is an easygoing person. Okay, she is an easygoing lady. She is an easygoing person. Okay, next, famous. Famous, he is very famous in India. He is very famous. They are famous. Okay, because they have some fame and name, kada? They are good and great in some things. Okay, maybe in riches or in everything, maybe. Next, gifted, right? Gifted, gifted. He is a gifted child. Gifted child, which means he was gifted by some natural gifts, maybe, Rahman, A.R. Rahman is a gifted musician. A.R. Rahman is a gifted musician. She is the gifted child. He is a gifted child, right? So these are the adjectives of conditioning. Condition. So if you have any queries related to this video, please post in our query group. Thank you for watching. Hi everyone, this is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo maniki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telisina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి.
సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.